Это мне такая? Да. Hare Krishna,
Здесь нужно место. Валя. Да. Если вот, да, где микрофон? Hey. Just push. Now it's working. No light. How it is? A little less. Немножко потише. Okay. So today we're going to speak about karma. Сегодня мы будем говорить о карме. And many people have heard of this word, Многие люди слышали это слово, but the meaning is really very clear. но значение не очень ясно. And the reason is because it's one word out of a foreign language. И это происходит из-за того, One word from a foreign language. это слово из иностранного языка. So, just like I come to your country, I don't know so much Russian. Например, я приезжаю к вам в страну, и я русский совсем чуть-чуть знаю. You may give some word, one word out of your language, but how much can I know about that word without knowing other words? То есть вы мне можете сказать перевод какого-то слова, но как я могу понять его точно, если я не знаю ваш язык? So every word is kind of like a sutra. There's a lot behind it. There's not just the definition of the word, but the context, and there's a lot of meaning, more meaning behind the word. То есть каждое слово, оно как бы является сутрой, и его значение, оно меняется в зависимости от контекста, и за самим словом стоит много другого как бы багажа. So what we're going to do is we're going to approach the understanding of karma by giving some more of the other background. И что мы сделаем? You can see me over here? Okay? Понять слово карма, разбирая как бы то, что за ним стоит. Okay. So the first word we're going to start with is Bhagavan. И первое слово, с которого начнем, это Бхагаван. Let's see if I know my. Let's see.
general translation of this word is God. Общий перевод этого слова — это Бог. But those who know a little bit more about Vedic culture know that Bhagavan includes there's much more meaning behind that word than just God. Но те, кто знает немножко о ведической культуре, они знают, что за этим словом стоит намного больше, чем просто Бог. In fact, the meaning behind the word Bhagavan actually gives much more definition to the word of God. На самом деле, то, что стоит, это значение и смысл, который стоит за словом Бхагавана, оно даже добавляет смысл и значение слова Бог. So we can define Bhagavan in several ways. То есть мы можем дать определение слова Бхагаван несколькими One way путями. is Bhagavan is the absolute truth. Одна сторона — это то, что Бхагаван — это абсолютная истина. Another way is that we can say that he is the source of everything, the original source of everything. Также мы можем сказать, что это изначальный источник всего. And we can also say that Bhagavan is the possessor of all opulences. И также мы можем сказать, что Бхагаван — это тот, кто обладает всеми The one who достоинствами. possesses all opulences. Тот, кто обладает всеми достоинствами. So there's 6 opulences, huh? Есть 6 достояний. Beauty, wealth, strength, knowledge. Красота, богатство, сила, знание, Beauty, wealth, knowledge, strength, fame, слава and и renunciation. отречение. So Bhagavan is a person who possesses all of these opulences completely in full. Бхагаван — это личность, которая обладает всеми этими достояниями полностью, целиком. And anybody that has some strength, they actually have their strength from Bhagavan. И каждый, у кого есть, например, сила, они получают ее от Бхагавана. Anybody has some fame, their fame is actually given to them from Bhagavan. Если у кого-то есть слава, то на самом деле он получил ее от Бхагавана. So by meditating on that meaning, that understanding, we get a deeper understanding of what God is. И вот медитируя на это значение, мы получаем более глубокое понимание того, что значит Бог. So, but we also want to speak about Bhagavan in terms of the absolute truth. Также мы хотим обсудить это слово Бхагаван в контексте абсолютной истины. And absolute truth means the totality of everything. Абсолютная истина — это означает полнота, целостность всего. In this world we experience many relative truths, but all of those relative truths are reconciled in the absolute truth. В этом мире мы сталкиваемся со множеством относительных истин, но все они в конечном итоге вливаются в абсолютную истину. So, for example, in the relative truth, there's some that are great and some that are small. Например, относительная истина гласит, что есть что-то великое, есть что-то менее значительное. There's the one and the many. Есть один и есть множество. And so on like that, we can look at these various different aspects of truth, different divisions. И таким образом мы можем взглянуть вот на эти разные аспекты истины, на разные подразделения ее. So now Bhagavan is also a spiritual, let's say, Bhagavan is the essence of what it means to be spiritual. И также Бхагаван — это суть духовности, суть того, что значит быть духовным. And everything that is spiritual must have some relationship with Bhagavan. И все, что мы называем духовным, оно должно иметь какое-то отношение, какую-то связь с Бхагаваном. So Bhagavan, he is also the totality of everything. Бхагаван — это также целостность, как сказать, полнота всего. And he does this, everything that we experience is actually an expansion of his energies. И все, что мы переживаем, весь опыт, который у нас есть, на самом деле это экспансия его энергии. So when we speak about Bhagavan, so he is, in terms of the absolute truth, he is the one. И когда мы говорим о Бхагаване в конспекте абсолютной истины, то он является вот этим единственным. And then that brings us to another Sanskrit word. И тогда мы переходим к следующему слову санскритскому. I'm not so good with these D's and J's. Я не очень хорошо вот ДЖ выписал. Jiva. So the jiva is
related to Bhagavan. Джива связан с Бхагаваном. And when we say that Bhagavan is the one, part of the absolute truth, then the jiva is the many. И вот мы можем сказать, что Бхагаван — это единица абсолютной истины, а Джива — это множество. You know the symbol, this is a symbol for Вы infinity. знаете, вот этот знак, он означает бесконечность. Means the jivas are unlimited expansions. Это означает, что Джива — это бесконечные экспансии. So in this way, the absolute truth manifests itself both as the one and the many. Бесчисленные. Таким образом, это означает, что абсолютная истина проявляет себя как единица и как множество. So the jivas are, we could say, as Prabhupada describes, part and parcel of Krishna, or И Bhagavan. Дживу Прабхупада объясняет, что она является неотъемлемой частицей Бхагавана. And as such, they have the same qualities as Bhagavan. И таким образом Джива обладает теми же качествами, что и Бхагаван. This is important. Это важный момент. Bhagavan, by his potency, he creates. Благодаря своему могуществу Бхагаван творит. We spoke about this a little bit the other day, how Bhagavan creates. В прошлый день мы об этом говорили немного, о том, как Бхагаван творит. When he creates this material world, he does not get out his saw and his hammer. Когда он создает этот материальный мир, ему для этого не нужны молоток и пила, But rather by his will, by his desire, everything becomes manifest. но просто по его воле, по его желанию все проявляется. So this is also true for the jiva. И также это является истиной и для Дживы. The jiva, being part and parcel of Bhagavan, has the same qualities as Bhagavan. Будучи неотъемлемой частицей Бхагавана, Джива также обладает теми же качествами, что и Бхагаван. Bhagavan has those qualities in infinite measure, and the jiva has them in a very small measure. Но у Бхагавана эти качества находятся в бесконечном количестве, а у Дживы в небольшом ограничении. So the jiva, when Bhagavan creates, he creates something like universes and planet Earth and stars, И вот suns. когда Бхагаван творит, он создает вселенные, планету Земля, звезды, Солнце. And we create buildings and airplanes and automobiles. А мы создаем здания, самолеты, автомобили. The principle is the same, but how it's manifest is relative to the potency of the aspect of the absolute truth. Но принцип, он один и тот же, но то, как он проявляется, является относительным каждому аспекту абсолютной истины. Now, Bhagavan, where does he live? А Бхагаван, где же он живет? He lives in Vaikuntha. На Вайкунтхе. Let's see. Why? Is this right? Yes. Kun. Yeah. Is that okay? You need the dot under E. Under E? Here? No, I mean Above it. above, sorry. Here? Why? E. Yeah. Oh, okay. I got it. Получилось. Bhagavan lives in a place called Vaikuntha. Бхагаван живет в месте, которое называется Вайкунтха. In other words, what we call the spiritual world. Или иначе в духовном мире. And the jivas, they can also live there with Bhagavan. Дживы также могут жить там вместе с Бхагаваном. But some of the jivas, they want to imitate Bhagavan, so they're given a special place for that. Но некоторые дживы, они хотят имитировать Бхагавана, и для этого им предоставляется особое место, That's called the material world, которое называется материальный мир, otherwise known as Maya. который под другим названием мы знаем как Майя. Maya Shakti. Is that how you spell Maya? Yeah? Shakti. No. Let's see. I have to practice, right? Надо мне Like this? попрактиковаться. A. Hey? Okay. Okay? Otherwise called Maya Shakti. Который иначе называется Майя Шакти. This is illusory, a place of illusion. Это место полное иллюзий. And it's created as a place of illusion to allow us to think of ourselves as the doer
the creator, the enjoyer. И этот мир, он создан в иллюзии для того, чтобы предоставить нам возможность считать себя действующим, наслаждающимся и контролирующим. Bhagavan, however, is the enjoyer. Как бы то ни было, наслаждающимся является And Бхагаван. Bhagavan is the doer. И он является действующим. But we have this because we're like Bhagavan in quality and character. We want to exercise those inclinations. Но так как мы характером и качествами похожи на Бхагавана, то мы хотим поупражняться, подействовать, используя вот эти качества. So Bhagavan gives the jiva a place where they can go and they can play in this way. И таким образом Бхагаван предоставляет дживам место, куда они могут отправиться и таким образом поиграть. Just like the children, huh? They have their play area. Так же, как у детей, есть своя детская площадка. And they play very seriously, don't they? И дети, они играют очень серьезно, согласны? It's not make-believe for them, it's very serious business. Это не что-то такое для них все дело очень серьезное. Same thing for the jivas under the influence of Maya Shakti. Которые находятся под влиянием Майя Шакти. Then we have that feeling, yes, I am the doer, I am the enjoyer, I did it myself. И у нас появляется чувство, да, я действующий, я наслаждающийся, я все сделал сам. So the jiva then is operating under the influence of Maya. И таким образом джива действует, находясь под влиянием Майи. Maya. Now, what else do we need to know? Что еще нам нужно знать? We need to know about how this place of Maya Shakti is operating. Нам нужно понять, каким образом все происходит в этом месте под влиянием Майи Шакти. The jiva in the material world, there's certain conditions under which he is experiencing his activities. Джива, она попадает в особые условия, специальные условия в этом материальном мире, где она может испытывать разные опыты переживания. So this is called gunas. И эти условия называются гуны. Three gunas, goodness, passion, and ignorance, Три гуны: благость, страсть, невежество, which combine in different ways to give the jiva unlimited varieties of experience. которые сочетаются различными образами, чтобы давать дживе разный опыт. So there's qualities of goodness where one is feeling very elevated. There's qualities of passion which inspire one to activity. Есть качество гуна благости, и благодаря им джива чувствует себя очень возвышенно. Есть гуна страсти, которая заставляет нас действовать. And there's qualities of ignorance, which is illusion or violence. И есть качество гуна невежества, которые являются иллюзией и насилием. So these gunas, they combine in different ways to give us the different kind of experience that we have. И эти гуны, они различным образом сочетаются, чтобы мы получили возможность получить разный опыт, разные переживания. And they influence the desire of the jiva. И также они влияют на желание дживы. What's the Sanskrit word for desire? Санскритское слово для желания. Кама. Kama, yeah, kama. Кама. Yeah. So, another Sanskrit word, kama. Еще слово на санскрите кама. Oh, yeah, okay. You don't do A's that way, do you? Kama, and I have trouble between the M and the T. Is that okay? Можно иногда М и Т написать. Sometimes the T is like that, right? Да. Which one has round? Иногда Т пишется, как она похожа. My Sanskrit, or my Russian lesson. So kama is desire. Кама — желание. And this is part and parcel of the nature of the jiva, to have desire. И иметь желание — это является неотъемлемой природой дживы. Because Bhagavan has desires. Потому что Бхагаван обладает желанием. So we have desires. И поэтому у нас есть желание. Then the question comes, what will we desire? И возникает следующий вопрос: чего мы желаем? What is the influence? What influences what we desire? Что оказывает влияние на наши желания?
Well, some people want this thing, some people want that thing. What makes the difference? Некоторые люди хотят то, другие люди хотят это. В чем же разница, что ее создает? That's the gunas. Это гуны. So the jiva in Maya Shakti has desires according to the gunas. Находясь под влиянием Майя Шакти, джива обладает желаниями в соответствии с гунами. Now, how do those desires become fulfilled? И как же исполняются эти желания? Generally, the jiva, he thinks that he's the doer of activity. В общем, джива считает себя действующим, тот, кто исполняет деятельность. I have a desire to do something, and I set about, I work hard to create the result, and I did it. У меня появилось желание что-то сделать, и я прилагаю усилия, я тружусь, чтобы его исполнить, и в итоге я это сделал. But Krishna says, no, it doesn't actually work like that. Но Кришна говорит, нет, на самом деле это не так работает. There's something going on behind the scenes that we're not aware of. Что-то происходит за кулисами, то, о чем мы не в курсе. So Krishna explains this 3:27 Bhagavad Gita. Prakiti kriyamanani ganaya kamani sarvasya ahankara vimudama kartaham iti manyate. В Бхагавад-гите 3.27 он объясняет это. You know the translation? Но она санскритом. Введенная в заблуждение тремя гунами материальной природы, душа думает, что она сама совершает действие, но действие совершается тремя гунами. So the bewildered spirit soul, under the influence of the gunas, thinks he's the doer. Введенное в заблуждение тремя гунами природы душа считает себя действующим. But actually these things are being carried out by material nature. Но на самом деле все происходит благодаря действию материальной природы. But we have the illusion. Yes, I'm the doer. Но мы находимся в иллюзии. Я действующий. I created the result. Я создал плоды. So, karma works kind of, actually karma is working simply on the basis of desire. На самом деле карма функционирует просто основываясь на желаниях. And this is a very, very important point. И это очень важный момент. Generally, this word karma is translated as action. Obычно слово карма переводится как действие. But that's not really appropriate. Well, karma has different meanings, but action is not really the best definition. Это не самый лучший вариант, то есть карма действительно является действием, но это более глубокое слово. Because before we take any action, something else is required. Потому что прежде чем начать действовать, необходимо что-то другое. What's that? Что же? Desire. Yeah, right. We have that. There must be some motivation for action, right? Должна быть какая-то мотивация, чтобы начать действовать. So desire. Желание. And karma is actually carried out on the basis of our desire alone. И карма, в итоге она действует, имея в основе единственное, это наше желание. So this has been explained by many people. Every generation has somebody who's explaining the principles of karma to their population. Множество людей это объясняют. Практически в каждом поколении есть люди, которые населению объясняют, что такое карма. So there's one book that came out in the 1930s, I think. Called Think and Grow Rich. It was by Napoleon Hill. В 30-х годах вышла книга, которая называется «Подумай и стань богатым». «Думай богатей». Автор Наполеон Рич. Has anybody read this book? Читали? There's several of them. Несколько человек. There's another fellow, another American, wrote a book called The Power of Positive Thinking, Norman Vincent Peale. Норман Винсент Пил, американец, написал книгу «Всемогущество позитивного мышления». Anybody? Читали? Okay. Once you start reading these books, you read more of them. Как только начинаете читать такие книги, читаете их все больше и больше. So those are older books, huh? Это старые книги. Now, for the current generation, the book is called The Secret, А для современного поколения книга называется, которая вышла «Секрет». which also came out as a video. Она также в форме видео. How many saw the video? Видел видео. Okay. There we go. Yeah, so this is for your generation. Вот, поехали. Это для вашего поколения. So, this video, The Secret, is explaining karma. Видео, это фильм «Секрет» объясняет карму. And what do they say? И что же они говорят?
You can have anything you want. Ты можешь получить все, что пожелаешь. Anything. Все, что угодно. Alright. Yeah. There's a few important details that they didn't mention in this video. Но есть несколько важных деталей, которые они в этом фильме не упоминают. One, if you don't have the karma for the result that you desire, you're not going to get it in this lifetime. Первое, это то, что если у вас недостаточно кармы, чтобы получить плод вашего желания, то в этой жизни вы его не получите. Sometimes this word is called sukriti. Иногда это слово называется как сукрити. Sukriti means pious credit. Это означает благочестие в достаточном количестве. It's kind of like a bank account. Это похоже на банковский счет. So you want to go buy an automobile, you can only buy the automobile that you have money to afford. То есть, например, если вы хотите купить автомобиль, то вы можете купить только тот автомобиль, на который у вас достаточно средств. So in the same way, the good things that we've done in previous lifetimes, they accumulate as sukriti, and they give us the pious credit in order to get opulence in future lives. Таким образом, те хорошие поступки, которые мы совершали в предыдущих жизнях, они накапливают вот это вот благочестие, которое позволяет нам получать что-то большее в следующей жизни. And the other important detail that they didn't say is that if you don't get your desire fulfilled in this life, you must come back again to get it. Еще один момент важный они не упоминают, который заключается в том, что если ваше желание не исполнилось в этой жизни, то вы должны будете вернуться снова, чтобы получить его. That's a very important detail. Это очень важная деталь. Do you really want it that bad? Настолько сильно вы этого хотите? Maybe not. Может быть, Maybe нет. that's too much trouble. Может быть, это слишком много всяких трудностей. But you're going to get it Но вы это получите. because you set into motion the chain of karma by your desire. Потому что вы запустили вот этот процесс кармы, начав желать. Now, it's very important to understand how subtle karma works. И это очень важно понять, насколько тонко работает карма. When we say your every desire will be fulfilled, this means exactly that. Every little, even insignificant desire will be fulfilled. Когда мы говорим, что все ваши желания исполнятся, это именно это и означает. Каждое ваше желание, даже самое незначительное, оно исполнится. Even desires that seem like just a passing thought. Даже такие желания, которые проявились просто как пролетающая мысль. Girls, you go down the street, you're walking in front of some shop, you see a dress there, and you think, oh, I would look good in that dress. И вот девушка идет мимо магазина, мимо витрины, видит платье красивое, думает, о, симпатичное платье, хотела бы такое. Karma. It's coming. Все придет. Let me give you an example from my life. Я приведу пример из моей жизни. One time I was in the Miami temple, which at that time was where the offices of the BBT were. Однажды я находился в храме в Майами, и в это время там располагался офис BBT. That was one of the headquarters for Hridayananda Maharaj, and the devotees there, they were producing the 10th, 11th, and 12th cantos of the Srimad Bhagavatam. В это время там жил Хридаянанда Махарадж, это был его центр, где он находился, и они they were producing the 10th, 11th, and 12th cantos они of the в Bhagavatam. это время работали над выпуском 10, 11, 12 песни Шримад Бхагаватам. Shri Gauranga Nityananda Ki. And now, BBT, of course, there's so many paintings in the books, and all those paintings, they wind up on the walls of the BBT. И там BBT, они издают очень много картин, которые находятся в книгах, и все эти картины были на стенах. So I was looking in one of the offices of the BBT, I was seeing the nice paintings on the wall, and I had a passing thought. И вот я был в офисе BBT, смотрел на картины, и у меня промелькнула мысль. Wouldn't it be nice to work for the BBT? Разве не было бы здорово работать на BBT?
Because, you know, it's such a sattvic atmosphere. They're all working on Prabhupada's books. Очень сатвичная атмосфера, все трудятся над книгами Прабхупады. It was just a passing thought. It wasn't a serious Мысль idea. просто промелькнула, то есть у меня не было такой серьезной намерения. I didn't go to them and say, hey, I want to work for the BBT. What can I do? Я не пришел к ним, чтобы сказать, эй, я хочу работать на BBT, что я могу сделать? Yeah, it's just one of those thoughts that comes and goes. Просто была одна из тех мыслей, которые приходят и уходят. But 6 months later, they came to me and they said, we need a manager for the BBT. Will you come and manage the BBT? Но через полгода они пришли ко мне и сказали, нам нужен менеджер для BBT, приходи и руководи. And I wound up working in that office that I was looking into. Согласен, и я закончил тем, что я работал в этом офисе, где я рассматривал картины. So this is how karma works. Таким образом работает карма. Every thought Каждая мысль creates some result. создает плоды. Understanding this, now this gives us some very serious motivation to bring the mind under control. Понимание этого дает нам очень сильную мотивацию для того, чтобы начать контролировать ум. Right? How many passing thoughts do we have throughout the day? Сколько мыслей мелькает у нас в голове в течение дня? Practically you can't count them. Даже посчитать их The ideas that come and go, the mind is always active. Все эти идеи, они приходят и уходят, ум постоянно действует. And it's a fact that in one human life we can create we generate so many desires to create practically thousands of future lives. И это факт, что в течение одной жизни у нас столько всяких желаний появляется, которые могут создать практически тысячи последующих рождений. So many things we're doing, thinking. Столько всего мы делаем, думаем. Or now, they have so many videos, fantastic videos. И вот сейчас выходит столько разных фильмов, фантастические фильмы. And they have video games. И есть также и видеоигры. So many characters in those video games. They're war games, right? What do they call them? What's some of those war games? Вот эти все военные игрушки, там столько всяких характеров, как они называются, кто-то знает? So the men, they get into that, right? То есть мужчины, они вот погружаются в это. Because it's real, it's very action. Потому что там все очень реалистично, вот это все действия, бои. So why do we have wars? Почему у нас есть войны? Because in some previous Kali Yuga, all these soldiers were doing video games. Now they get to do it in real life on the battlefield. В предыдущие Кали-юги все эти солдаты, они играли в видеоигры, и теперь они получили возможность участвовать в настоящих сражениях. Like that, so many things. Таким образом так происходит. So karma it's not just, what goes around comes around. Карма — это не то, что просто приходит и уходит, вращается, не знаю, как перевести. А? You've heard that definition? Who knows that Такое, definition? знаете кто-нибудь выражение «what goes around comes around»? Anyway, what do they say in Russian for karma? Как карма Что посеешь, то и пожнешь. Что посеешь, то и пожнешь, да. Yeah, same idea. What does that mean? И что же это значит? Не знаю. But now we understand, right? Но теперь мы понимаем. In order to understand karma, we have to understand all these other things about how this reality is working. Чтобы понять карму, мы должны понять все вот эти вещи, на которых основана действительность, как она действует, функционирует. And that gives us a very strong motivation to control the mind. И вот это понимание дает нам очень сильную мотивацию для того, чтобы подчинить ум. So that we get only those things that we want. Чтобы мы получили только те вещи, которые хотим. Now there's some more things to say about karma. Еще много можно сказать про карму. There's karma. Есть карма. There's akarma. Есть акарма. And there's vikarma. И есть викарма. Three different aspects of karma. Три разных аспекта кармы. Karma is what we've just been speaking about. Карма — это то, о чем мы только что говорили. Now there's a concept called akarma. И есть также концепция акармы. Let's say, no, we'll do vikarma. Не, начнем сначала с викармы. Now,
I'm sorry, back up. Erase that. Отмотаем, сотрем немножко, вернемся назад. Karma, in one sense, technically refers to the instructions of the Vedas, Технически карма она относится к наставлениям вед. These instructions are given in what's called the Dharma Shastras. Эти наставления даны в том, что называется Дхарма Шастры. There's 21 Dharma Shastras. Есть 21 Дхарма Шастра. And the main one, which is Manu Samhita. И главное это Ману Самхита. And they're telling human beings what to do, what not to do. И там говорится, что должно делать и что не должно делать человеческое существо. And if you want this result, you do this. If you want that result, you do that. Если хочешь этот результат, делай так. Если хочешь этот результат, делай вот так. And it gives very detailed instructions. И там дается очень подробные наставления. So, for example, Пример. it's one of the ones I remember. When you go to the toilet, Например, когда вы ходите в туалет, you're supposed to click your hands, click your fingers in all the directions. надо вот так вот пощелкать пальцами во всех направлениях. Anybody ever heard that one? Кто-то слышал про такое? It's full of all kinds of little things like this. То есть полно наставлений, которых вот столько маленьких And if you подробностей. follow all of these little instructions, then you get the result of your desire. И если следовать всем вот этим мельчайшим указаниям, тогда вы получите то, что желаете. Which generally means you get to go to the heavenly planets. Что в общем означает, что у вас появится возможность отправиться на райский планет. Vikarma are those activities which are contrary to those activities of Dharma Shastra. Викармы — это те поступки, которые противоречат наставлениям Дхарма Шастр. So if I'm in that culture, I don't follow those activities properly, this is Vikarma, this means bad result. То есть, если я нахожусь в этой культуре, и я не следую, не исполняю все действия как необходимо, тогда я создаю викарму, плохой результат. But fortunately, at this part of Kali Yuga, by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we no longer follow this karma system. Но, к счастью, вот в эту Кали-югу, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, мы не следуем этой системе кармы. Actually, it's the arrangement of Krishna. На самом деле, все это устроил Кришна. That in the 4th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says that I come in every age to establish the principles of religion. В 4 главе Бхагавад-гиты Кришна приходит, что я являюсь в каждую эпоху, чтобы установить принципы религии. And in the 2nd chapter, Krishna says, we're not going to follow the Vedas anymore. А во 2 главе Кришна говорит, мы не будем больше следовать ведам. Basically, 242, 43, 45, like this. 2.43, 2.42, 43, 45. Krishna says, those who want to follow the Vedas, they're generally less intelligent. Кришна говорит, те, кто хочет следовать ведам, в целом они обладают, они менее разумны. They're inspired by opulent desires for opulent life and nice family situation and so on. Они движутся желанием богатой жизни, хорошего семейного положения и так далее. The problem is that the Vedas, they have an objective. Проблема в том, что у вед есть объект. Krishna also explains that in 15th chapter. Vedaischa savaraham eva vedyo vedantakrit vedavid eva chaham. В 15 главе Кришна также Бхагавад-гита это объясняет. By the Vedas I am to be known. Цель вед — познать меня. So the whole purpose of the Vedas is spiritual emancipation, liberation. То есть весь смысл вед заключается в том, чтобы развиваться духовно. But this is the very long method. Но это очень долгий процесс. They engage in those activities of karma, То есть люди, они заняты вот этой деятельностью кармической. following what's called the karma kanda section of the Vedas. Следует тому, что называется разделом вед карма-канда. So Veda has different divisions. Karma kanda, jnana kanda, upasana kanda. А вот в ведах есть вот эти разные подразделения. Three, right? 3, да. So karma kanda means doing work and activities to get some nice result. Карма-канда означает совершать деятельность в желании получить результат. Jnana kanda means mental speculation. Jnana, this is the jnanis, they speculate what is the absolute truth and they want to merge into the impersonal Brahman.
Гьяна-канда означает умственные размышления, и они направлены на то, чтобы слиться с абсолютной истиной и попасть в Браман. And the upasana kanda, this part is what Bhagavan's giving in Bhagavad Gita. Upasana. Упасана канда — это то, о чем говорится в Бхагавад-гите. And Krishna is explaining in Bhagavad Gita that we won't follow this karma kanda section of the Vedas. Instead, we're going to do devotional service. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что мы не будем следовать карма-канде, вместо этого мы будем совершать преданное служение. And so devotional service is actually the whole point of Bhagavad Gita. Krishna goes over that and over that and over that. На самом деле, преданное служение является сутью Бхагавад-гиты. Кришна снова и снова возвращается к этому. And he also goes over and over the point of giving up the results of activity or karma. И также он постоянно упоминает момент о том, что мы должны отречься от плодов своего труда, то есть кармы. And we replace karma with devotional service, И мы замещаем карму преданным служением. which is akarma. И это является акармой. This prefix a means without, Вот этот суффикс а, он означает без, no karma. без кармы. So a person engaged in bhakti yoga, devotional service, they are free from karma. Личности, которые заняты в преданном служении, они свободны от кармы. Not only free from generating more karma, but their devotional service burns up the reactions of the previous karma. Они не только освобождаются от Burns up the reactions of the previous karma. And first part. Не создает новый же. Окей, sorry, I get it. Они не только не создают новые карму, но также преданное служение, оно уничтожает плоды предыдущей кармы. So bhakti yoga, the process of bhakti yoga frees us from karma completely. То есть процесс бхакти-йоги, он совершенно, полностью освобождает нас от кармы. This is very, very important. Это очень важный момент. Because otherwise, those previous desires, they keep us trapped in this material world forever. Потому что иначе все вот эти предыдущие желания, они будут держать нас в материальном мире навечно. For such a long time that we're called eternally conditioned souls. На такое долгое время, что нас в конечном итоге называют вечно обусловленные души. We actually haven't been here eternally, but it's been such a long time, it's about the same thing. На самом деле мы здесь не находимся вечность, но это такое долгое время мы уже здесь, что почти то же самое, что вечность. So, understanding karma, now we have motivation for controlling the mind and engaging in bhakti yoga. Получив понимание того, что такое карма, теперь у нас есть мотивация для подчинения контролю своего ума и занятия себя в бхакти-йоге. So that we can control our destiny. Where are we going after this life? Чтобы мы могли контролировать свою судьбу, то, куда мы отправимся после этой жизни. Okay, we'll stop there. Остановимся здесь. For questions or comments. На вопросы и комментарии. Вот вы привели пример насчет вашего желания служить удовольствию детей, и я, может, не совсем понял, почему относится оно к категории кармы. Ну, это же вроде как преданное служение. You gave example when you had this thought about serving in BBT office, and I didn't understand completely. Is it karma or it's devotional service actually? Good point. Хороший момент. Could be either one. Может быть и то, и другое. Let me give you a mundane example then. Я тогда приведу вам такой мирской пример. I had a similar experience with another job. У меня был похожий опыт с другой работой. One time, when was this? 1991, I think. Я думаю, в 91 году. I was driving somewhere, I got lost, I was looking for some place, I got lost. Я ехал на машине, искал какое-то место и заблудился. And I drove in front of the offices of one company called Johnson Controls. Я остановился перед офисом компании, которая называется Johnson Controls. And I had read that Johnson Controls was one of the best companies in the United States to work for. И я читал, что эта компания, она является одной из самых лучших в Америке, где можно работать. So I had a similar passing thought. И у меня такая же мысль промелькнула. Oh,
Nice company to work for. Хорошая компания, чтобы поработать. Again, not a serious thought. Совсем не серьезная мысль это была снова. What was it? Maybe 6 or 7 years later? Может быть, 6-7 лет спустя. I was working for a temporary agency where you go, you work for this place for some time or that place for some time, just temporary work. У меня была временная работа в агентстве. And they gave me an address for some company to go interview. То есть работа, когда ты едешь в одно место, потом в другое, и вот они address for interview. Just an address. И вот там мне дали адрес для собеседования. So I drive to this address. Oh, it's Johnson И я Controls. приехал туда, и там, это Johnson Controls. I went in. I didn't even talk to the man I was going to work for, but within 15 minutes I had the job. I was working for Johnson Controls. Я не успел даже поговорить с человеком, который должен был дать мне работу, но через 15 минут меня уже приняли, и я работал в Johnson Controls. That's not devotional service. Это не преданное служение. I tried to think of Krishna while I was working, but Я, конечно, пытался думать про Кришну во время своей работы, но anyway, all these little thoughts, так или иначе, все вот эти мелькающие they мысли, bring reactions. мельчайшие, они приносят последствия. Now, the point you make is very good. Но тот момент, который вы упомянули, он очень хороший. Is it karma or is it devotional service? Что это, карма или преданное служение? Well, the same principle operates both in the material plane, or the material side of things, and the spiritual side. Один и тот же принцип, он применим и на материальном уровне, и на духовном. Very good point. Actually, I'm glad you brought that up. Я очень рад, что вы подняли этот вопрос. How do we go back to Godhead? Как же мы вернемся обратно к Богу? Same principle. Desire. Тот же принцип желания. We develop desire to want to serve Krishna in Goloka Vrindavan. Мы развиваем желание служить Кришне на Галоке Вриндаване. And in a particular way. Каким-то конкретным образом. As Krishna's mother, as Krishna's father, as Krishna's friend, as Krishna's lover. Как мать Кришны, отец Кришны, друг Кришны, возлюбленный Кришны. And during the process of Raganuga Bhakti, we meditate on doing that service, and this is actually what creates that future for us. Исследуя процесс Рагануга Бхакти, мы медитируем на это служение, и в итоге это создает наше будущее. So the example is given of taking an inoculation to prevent disease. И вот такой пример дается. Мы делаем прививки или вакцину, чтобы предотвратить заболевание. So to prevent some disease, they give you a little bit of that disease. Вакцина, да? То есть вкалывают вакцину, чтобы предотвратить возникание заболевания. And then you become immune. То есть у вас вырабатывается иммунитет. So the same thing, which is causing the problem, is actually the cure. То есть та же самая вещь, которая создает проблему, она является исцелением. The same thing with karma. То же самое с кармой. Karma is causing the problem, but it's also the cure. Карма создает проблемы, но также она и дает исцеление. If we know how to apply it in a therapeutic way in relationship to Krishna. Если мы знаем, как применить ее как лечебный метод в отношении к Кришне. Thank you. It was a great question. Спасибо, это был великолепный вопрос. Вот. Вы рассказали, как можно получить все, что я желаю. Ну как же быть тогда со страданиями? Я же не желаю их. Почему я получаю страдания? You explained how we can get anything we want, but what about the sufferings? Because I don't want to get sufferings. Yeah, that's another side of karma that we didn't talk about. Да, это еще один аспект кармы, который мы не обсудили сегодня. Why do we get suffering? Почему мы получаем We страдания? spoke about that yesterday. Вчера мы про это говорили. Because of the duality that we create with the mind. Потому что существует двойственность, которую мы создаем с помощью ума. We're creating duality. Material happiness and distress, they go together. Мы создаем эту двойственность. Материальное счастье, несчастье, они идут вместе. So what do we want? We want to live happily ever after in the material world. Ну что же мы хотим? Мы хотим жить счастливо всегда в материальном мире. And this is what we sing about.
Это то, о чем мы поем. I'll love you till the end of time. Я буду любить тебя до конца времен. My love for you will grow forever and ever. Любовь всегда моя к тебе будет вечна. And he and she lived happily ever after. И вот они жили вместе счастливо до конца дней своих. And died in one day. Not in this world. Не в этом мире. Because our activities here are temporary. Потому что наша деятельность здесь, она временна. So what we have will sometime be taken away. И что у нас есть, со временем будет у нас забрано. If we're attached to it, this then creates suffering. И если мы к этому привязаны, то именно это и создаст страдания. So we say, well, the man and woman they marry till death, we'll stay together until death. Death will part. Вот, когда мужчина и женщина женятся, то говорится, что до конца дней своих мы будем вместе, и только смерть разлучит нас. So it's simply the nature of this material world that suffering is here. То есть это просто природа этого материального мира, что здесь всегда есть страдания. Then there's adiapnic, adibhotic, and adidaivik, miseries caused by things external to ourselves. И также есть страдания, которые извне приходят. It's too cold outside. Слишком холодно снаружи. Too hot outside. Слишком жарко на улице. Somebody's attacking me. Кто-то на меня нападает. There's terrorists. Террористы. All these things. Все вот эти вещи. So they, they create karma by acting on others. Let's say some terrorist, he's creating some karma by killing innocent people. Например, скажем, террорист, он создает карму, убивая невинных людей. You've seen the diorama, or at least the picture, I'm sure, of the cow with the man's head and the man with the cow's head. Я думаю, что вы все видели диораму или хотя бы картинку, где человек с головой коровы, а корова с головой человека. So the man with the cow's head is cutting off the head of the cow with the man's head. То есть человек с головой коровы, он отрубает голову корове с головой человека. This is karma. Это карма. I did something to some living entity in a previous life, now he gets to do the same thing to me. Я сделал что-то с другим живым существом в предыдущей жизни, и теперь он получил возможность сделать то же самое со мной. This is again a problem of not understanding how the world works and acting indiscriminately. И снова это является проблемой. Проблемой является то, что мы не понимаем, как действует этот мир и как and how to work discriminately. Acting without thinking. И что мы действуем, не раздумывая, не размышляя. So, acting without thinking, we create so many future lives. Бездумно действуя, мы создаем такое множество будущей жизни. People who eat meat, how many future lives are they creating as chickens and cows? Люди, которые едят мясо, сколько будущих жизней в облике коров и куриц они себе создали. And pigs, and fish, and sheep. И свиней, рыб, и баранов. Many future lives. Много-много жизней будущих. So, again, this is why it's important. We can't just say karma, we have to understand the whole Vedic worldview to understand really how karma is acting. То есть мы не можем сказать просто слово карма, но нужно понять все ведическое мировоззрение для того, чтобы понять, как оно действует. And then, Как действует when we этот мир. understand that, we have a lot of motivation to act in such a way to not create karma. И когда у нас появляется понимание того, как все это действует, мы получаем очень хорошую мотивацию, чтобы действовать так, чтобы карма не возникала. Okay? Something else? Можно? Okay, next. Следующий сейчас вот микрофон у Саши, он спросит, да? В лекции мы сказали, что мы приобретаем ту машину, на которую у нас хватает денег. Кредитная система, она позволяет нам приобретать то, что расширяет возможности, скажем так, наши. И хотела бы узнать ваше отношение к кредитной системе. In class you told that we can get only such kind of automobile that we have credit for, like our pious security, and now they created this credit system, so you can get even what you can't, and I would like to know what your opinion on this point.
You know what they're doing is they're implicating people in future. Знаете, что они делают? Они просто усложняют будущую карму людей. What I meant was, if you have money in the bank, То, что я имел в виду, это если у вас уже есть на счету деньги. if you only have $2,000, you get a Lada. If you have 20,000, you can get Mercedes. Если у вас $2000, вы получите Лада. Если у вас 20 тысяч, то Мерседес. Okay. If you're borrowing money, А если that's a different thing. вы занимаете деньги, то это другой момент. Now you have to work. Теперь вам надо будет вкалывать. How many years now? 6-7 years. Сколько? 6-7 лет, наверное. 8 years. They're financing automobiles for 8 years in America now. Сейчас они покупают автомобили, на которые надо работать в Америке 8 лет. It's like buying a house. Это как дом купить практически. Anyway, so yeah, you get that car, То есть да, вы получаете этот автомобиль, but you also have to. It forces you to work. но также это заставляет вас вкалывать и работать. It's not just free. Не то, что это просто бесплатно. Anyway, my point was, I'm using that as an example. Don't carry it too far. То есть я как бы просто пример привел, слишком углубляться не стоит. The point is, according to the punya that we have, we can get the result. Основной момент заключается в том, что в соответствии с пуней, которые у нас есть, мы можем получить результат плод. I'll give you a different example. Там другой пример. I want to be a rich man. I want to be a millionaire. Я хочу быть богатым, хочу быть миллионером. So I start a business. I've got a big plan how I'm going to make money. И вот я запускаю бизнес, у меня есть план, как заработать много денег. And but it's not. I don't have the punya for it. Но у меня нет пуни для этого. How many people start businesses that fail? Сколько людей начинали бизнес, который проваливался? Most of them. Большинство. Something like 60-70%. Наверное, 60-70%. They don't have the punya. Пуньи у них нет. Like that. Вот так. Хорошо? Микрофон. Вы говорили, что вы приводили пример про желание, которое пронеслось в голове просто так, само собой, например, про работу. И если я правильно вас услышала, то желания создаются под воздействием гун. И у меня вопрос, ну то есть это выглядит как-то немножко неподконтрольно. А где тогда свобода воли? Просто до этого я слышала в лекциях о том, что свобода воли как раз-таки в наших желаниях. Но сейчас это выглядит совсем неподконтрольно нам. Вы на английский сможете перевести? You said that you gave an example that you have a desire to work somewhere, and this desire was like something that come and go away, and it was. It looks like if this desire is under your control. And my question is, and I have heard that desire is the one thing that we can control. So my question is, what is under our control then, if desire or not? Desire should be under our control. Желания должны быть под нашим контролем. Okay. But when we have an uncontrolled mind, it's not. Но когда мы не контролируем ум, то мы не можем контролировать желания. This is why Krishna says the uncontrolled mind is our worst enemy. Поэтому Кришна говорит, что бесконтрольный ум – это злейший враг. In the Srimad Bhagavatam, in the 5th canto, the conversation between Jad Bharat and Maharaj Raghunatha. В пятой песне Шримад Бхагаватам есть беседа Джада Бхараты и Махараджа Рагхувана. In the 11th canto, in the Uddhava Gita, the song of the Avanti Brahmana. В 11-й песне в Удавагите есть песни Аванти Брамана. Both of these sections of the Bhagavatam, they explain in great detail the actions of the mind. И вот оба эти раздела Бхагаватам, они очень подробно объясняют деятельность ума. And how the mind is responsible for all our suffering in this world and our future births. И как ум отвечает за responsible for our suffering in the world, наши страдания в мире и наше будущее рождение. So
it's not the mind alone, but our identification with the mind. То есть дело не только в самом уме, но в том, что мы отождествляем себя с ним. Which is why I was making the point yesterday, to become free, to bring the mind under control, we have to be able to give up our identification with the mind. I'm not the mind, I'm something separate from the mind. То есть вчера я подчеркивала этот момент для того, чтобы подчинить себе ум. Сначала мы должны понять, что я не являюсь, перестать отождествлять себя с этим умом. Я не ум. When we're chanting japa, we create that duality, the mind wants to wander away and I want to bring it under control. Когда мы воспеваем джапу, то мы создаем вот эту двойственность. Ум хочет этого, я хочу этого, и тогда мы можем подчинить его. And so this way I begin to see that I'm something different from the mind. Таким образом, я начинаю видеть, что я отличаюсь от ума. And by continuing that practice, I can separate myself from the mind. I can then bring the mind under control. И продолжая эту практику, я могу отделить себя от ума и таким образом подчинить себе ум. So the mind, as Krishna says, can be a friend of the living entity. Actually, help him to remember Krishna. Как Кришна говорит, ум может быть другом живого существа и на самом деле помочь ему помнить Кришну. Or become our enemy. Он может стать нашим врагом. Okay? Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Я не очень поняла ваши примеры про работу в компании Джонсон и работу в BBT. Вот по этому вопросу, по каким признакам мы можем определить, является ли деятельность кармической или акармической? Thank you so much for your class, but I didn't understand exactly your examples about your work in Johnson Control Company and in BBT. So how can we actually understand if our activities are on material platform or on spiritual? Okay. I was using those two as an example of how an insignificant thought creates karma. Эти два примера я приводил для того, чтобы показать, как мельчайшая, незначительная мысль создает нашу карму. The example is meant simply to demonstrate that. Этот пример я привел просто для того, чтобы вот этот момент продемонстрировать. So it was not meant to give any demonstration, any example about spiritual versus material. То есть это не относилось к тому, чтобы объяснить, как материально отличается от духовного. But that works in the same way. Но что вот этот принцип работает одинаково. By our desire to serve Krishna, serving the deities, serving Prabhupada, serving his mission, the same thing, we actually, this brings that result for us, which is pure devotional service. То есть через желание служить божествам, служить Прабхупаде, служить его миссии, это приносит нам результат, который является преданным служением. Why are we all here? Почему мы все здесь? We've all had some desire to come here, otherwise we wouldn't be here. У нас у всех было какое-то желание прийти сюда, иначе бы мы здесь не оказались. And our desire to come here, to associate with devotees, to hear, to learn more about spiritual life, this is helping us to come closer to Krishna. И вот это наше желание больше слушать, общаться с преданными, оно помогает нам приблизиться к Кришне. So it's the same principle that acts in either case. То есть один и тот же принцип применим в обоих случаях. If Krishna is part of the picture, it's spiritual. Если Кришна является частью картины, то все становится духовным. If Krishna is out of the picture, material. Если Кришны нет в картинке, то материальным. What's our motivation? Какова наша мотивация? This is what's important. Вот что важно. And we're going to speak about that tomorrow. И завтра мы будем это обсуждать. So I'm changing this schedule. Я немножко изменяю свое расписание. So tomorrow I'm going to speak about what happens when we die. И завтра мы будем обсуждать, что же происходит, когда мы And a very умираем. important part of that is understanding what our motivation is in this life. И очень важно понять в этом контексте, какова же наша мотивация в нынешней жизни. Did that help? Помогает, Any отвечает. more questions? Ответил на ваш вопрос. Я просто переслушивающая. Я отвлеклась на середине. I was distracted in the middle, so I will listen to audio. All right. Передайте микрофон, пожалуйста.
Я бы хотела уточнить. Ну, когда возникают разные желания, мне это кажется таким естественным. А если возникает большое количество страхов или представляешь себе разные негативные развитие ситуации, то это говорит как раз о том, что вот влияет низший гун на ум, да, тамагуна, например. И, то есть это не то желание, которое я сама желаю, а это именно давление гуна. Не так? Do I understand it right that if we have a lot of fears in our mind, or if we think all the time that the situation will end some suffering or disturbance, does it mean that it's not my desires and it's the presence of gunas, for example, tamaguna? No. Нет. Then what is it? Что же это тогда, если не Those are still desires. Это все равно ваше For желание. example, a person who's always worried about being robbed. Например, человек всегда беспокоится о том, что его ограбят. They've got 10 locks on their doors. И у него 10 замков на двери. But if they're always thinking about somebody's going to rob me, Но если он все время думает, кто-то меня ограбит, they're calling that result. то он призывает этот результат. I'll give you another example from my experience. Еще из моего опыта, там, например, приведу. Before I became devotee, my hobby was jumping out of airplanes. Прежде чем стать преданным, мое увлечение, хобби было прыгать с парашютом. And for some reason or other, of course at that time I knew nothing about karma. Конечно, в то время я не знал ничего о карме. And for one reason or another, I don't know, when I would daydream about skydiving, I would have I would introduce a fear element. И вот, не знаю по какой причине, но вот у меня были мечты, и когда я размышляла о вот этих полетах в небе, то туда входил элемент страха. Either, having some major accident or parachute not opening. Например, или какая-то будет авария, или парашют не откроется. Well, guess what? И угадайте. I didn't actually desire those То есть things. я совсем даже не желал этих вещей. But I started having a lot of close calls, very close calls. Но были такие как бы звоночки. And some of those situations I could have easily died. И вот в некоторых таких ситуациях я мог очень легко погибнуть. And I'm convinced, actually I gave that up because I was associating with devotees, but I'm convinced that if I had not, I would not be here today. И я отказался, когда с преданными познакомился, от этого хобби, но я уверен, что если бы я этого не сделал, то меня бы здесь не было сегодня. Fears or desires also. Страхи — это также желание. Here's the best way to deal with these things. Вот как лучше всего справиться с этим. Since we get whatever's going on in the mind, we have to think about the result that we want. То есть, так как мы получаем все то, что происходит у нас в уме, но мы должны думать о what we desire. We have to think about the result that we want. То есть мы должны размышлять о результате того, чего мы хотим. So, I want to be secure in my house. Я хочу безопасности в своем доме. In my mind, I can sit and do a meditation that I never lock the door, and everything, my house is very secure, nobody ever comes to steal from me. И вот я могу создать такую медитацию в своем уме. Я никогда не буду запирать дверь, и никто не придет и ничего не украдет у меня. You have to believe it, though. Но нужно в это верить. Or say a woman, she's worried about being raped. Или, например, женщина боится, что ее изнасилуют. Her meditation is, she always arrives home at her house, very secure, with no problem. Тогда нужно медитировать, что она всегда приходит домой совершенно спокойно, без всяких проблем, никакой опасности нет. So there's a whole industry called creative visualization. То есть вот это есть целая индустрия, которая называется создавать визуализацию. Maybe you had that book also. There's a book by that title in the 1970s in the United States. Может быть, слышали, есть книжка с таким же названием, она была издана в 70-х в Америке. So, people, if you are understanding how this works, just like, for example, The Secret,
for these other books. If we understand how it works, then we can do this consciously, and I have used this very consciously. И вот если мы понимаем принцип того, как все это работает, как это объясняется в фильме «Секрет» или других, и тогда мы можем осознанно применять этот метод, и я так делал. I can tell you many stories about how I've used this to create the result that I wanted. Я могу вам рассказать очень много историй, как я использовал этот принцип, чтобы создать результат, который был желанен. Anyway, the point is, good or bad, the mind doesn't make any discrimination. Whatever we're putting in there is what we'll get. Но суть в том, что плохое или хорошее, ум, он не различает, что мы в него отправляем, то мы и получаем. У меня такое сомнение, как насчет судьбы. По идее, судьба в этом теле уже создана. Подобно как в бизнесе. Мы можем мечтать, что у нас все получится, ничего у нас не получится, потому что же судьба в этой жизни создана. Также и мы можем испытывать страхи, но судьба уже создана, нас не изнасилует, если по карме не положено. И даже день смерти уже предопределен. What about our destiny? Destiny. Yeah, we already have, our karma is already have been created. So we may, like businessman, he may think, oh, I will have a lot of opulence, I will be very rich, but no, he will never be rich because according to his karma, he will be poor. Because it's Sukriti. Yeah, it's already, his karma is already created. So at the same we may think, oh, somebody will kill me, and nobody will kill you because your karma is created. It's not all simply from last life. Это не так, что все просто с прошлой жизни. We also create karma in this life. Мы в этой жизни также карму создаем. Again, by deliberately, the examples I gave and other examples I could give, by deliberately using this process to bring some result. То есть я уже давала примеры, и могу еще дать примеры, когда вот осознанно мы следуем этому процессу и получаем результат. I'll give you another example. Приведу пример из жизни. So I think, okay, if it's all due to karma, Я думаю, хорошо, если все I'll just sit происходит in по my карме, house я просто буду сидеть дома, and money will come. деньги придут. It's my destiny. Это моя судьба. Right? I'm supposed to get so much money, I'll just sit here. Я как бы должен получить такое количество денег, просто буду сидеть. This is how they do it in India. В Индии они так вот делают. The poor country. Бедная страна. In the United States, they don't know anything about karma. They work very hard, В and they Америке become wealthy. они ничего не знают про карму, они тяжко трудятся и богатеют. Sure, I may answer this question, but it will take a lot of time actually. Я реально могу ответить на этот вопрос. So maybe we will speak first during our lunch. Обсудим сначала за обедом. I can give more examples. Еще могу и примеры из And I can give жизни. opposite examples. Я могу противоположные For example, me, Например, when я. I decided to be a Когда я решил стать преданным, the main problem was самая большая stop my work in show проблема business. была в том, что мне нужно было прекратить работать в шоу-бизнесе. I can't stop smoking. Потому что я не мог отказаться от Playing during the whole night. курения, выпивки, потому что я всю ночь работал, играл в барах и так далее. Я сказал Махарадж мне сказал, ты должен перестать Where работать. will get money? Я сказал, откуда же деньги я получу тогда? No problem. Он сказал, All без money проблем. you have is to your karma from previous Все life. деньги, которые у Just тебя stop working есть, and you will see that you will have enough money. ты The same уже amount. заработал их в прошлой жизни, ты можешь просто проверить, перестань работать, и ты получишь то же самое количество. И This все. is a blessing of your Guru А Maharaj. это было благословение вашего урока. And another example is Другой пример, why we should work. почему мы должны работать. For example, Например, bank have to give us some amount of money. банк должен дать нам какое-то количество That's our денег. karma. Это наша карма. But if we don't come to Но bank, если мы не придем в банк, they should not come to our home. они не придут, они не обязаны идти к нам домой и подавать That's why нам we деньги. should work. But you can't work that way also.
Но это может заработать и так же. If you desire, I want the money to come to me. Если вы будете желать, я хочу, чтобы деньги сами пришли ко мне. And so the money will show up by PayPal deposit, some deposit, automatic deposit my account. It will come in the mailbox. То есть деньги, они придут через PayPal или какие-то по почте. Of course, you have to do something. То есть, ну, конечно же, нужно все-таки делать Maybe you do что-то. internet business and you do sit in your house all day. Может быть, вы занимаетесь бизнесом через интернет, и вы все-таки сидите дома весь день. But Krishna says the actions and reactions of karma are very difficult to understand. Говорит, что действия, реакции, приходящие последствия кармы, их очень сложно понять. If you try to go into detail, very difficult. Yamaraj, he's the one who can figure that out. Если вы попытаетесь подробно все это понять, не очень сложно. Только Ямарадж может все это понять, как происходит. What we're presenting are the general principles. И что мы здесь, о чем говорим, какое даем понимание, это основные I give принципы. this class on karma many times. Я очень много давал этих лекций по And I always encourage the people I'm speaking to practice with this, to do it and see how it works. Я всегда вдохновляю людей, которым говорю это, попробуйте, попрактикуйте, чтобы понять, что это работает действительно. I'll give you one example. Еще дам пример. One thing, very simple thing you do. Очень простой пример, то, что вы можете сделать. Sometime today, later, you sit down and you make a list of 10 things that you would like to have or experience in the next year. Вот сядьте, напишите список 10 вещей, которые вы хотите получить или испытать в следующем году. After you finish, fold up the paper, put it on the shelf, don't even look at it. Запишите эти 10 вещей, сложите бумажку, уберите на полочку и даже не заглядывайте туда. Within the next year, 3, 4, 5 of those things will come to you practically without your having to do anything. И в течение этого года 3, 4, 5 вещей из этого списка, они придут к вам так, что вы практически даже ничего не будете в этом направлении делать. Simply because you expressed your desire. Просто потому, что вы выразили свое желание. Or I'll give you another very simple one that's practical also, that И you еще can use all вам the time. один очень практичный пример, который можно все время использовать, If you have a car. если у вас есть машина. When I lived in San Francisco, very difficult to find a place to park the car. Когда я жила в Сан-Франциско, там очень сложно найти парковку. So I started thinking, well, why don't I create a parking space? Я стала думать, а почему же мне не создать это место парковочное? So I found that if before I was leaving to go to San Francisco, if I meditated upon a parking place waiting for me when I got there, there would be one. И я выяснила, что если перед выездом в Сан-Франциско я медитирую, что там будет парковочное место, когда я туда приеду, то так и происходило. If I forgot to do that, Если бы я забывала это сделать, то нет парковки. so you can use that one too if you drive. То если у вас есть автомобиль, можете это использовать. But I encourage you to practice with this. Do something, just a little desire, just to see how it works, because then you get more understanding how this world is actually going on beyond what's apparent to us. И я вдохновляю вас попробовать это попрактиковать, увидеть, чтобы понять, как это работает, понять, как этот мир работает, и что здесь происходит что-то большее, чем то, что видно на первый взгляд. And this helps you it helps you understand how things are working, and again, it'll increase your motivation to bring the mind under control. И это поможет вам увидеть, как все здесь функционирует, и снова это поможет вам увеличить мотивацию, подчинить свой ум, контролировать его. So it's 9:30. We should probably stop. 9:30, There were some other наверное, questions. If you want to come here, I'll stay and были answer. вопросы еще, если хотите, можно подойти ко мне, и я вам отвечу. Srila Prabhupada ki. Параллельно, говорит.